some features of mountains. Mountains এ কি কি features আছে? Mountains form a natural barrier against the cold and hot wind. Natural barrier মানে হচ্ছে নেচার যেটা আমাদেরকে যেটা বানিয়ে দিয়েছে। তো মাউন্টেন আমাদের কাছে একটা নেচারের বাউন্ডারি যেটা আমাদের ওরা বানিয়ে দিচ্ছে যাতে বাইরের ঠান্ডা হাওয়াটা ভেতরে না ঢোকে। হিমালয়ের ঠান্ডা হাওয়াটা ওখানে আটকে দিয়েছে। মেনি রিভার্স অরিজিনেটেড ফ্রম দিস মাউন্টেন। আমাদের হিমালয় থেকে প্রচুর মাউন্টেন্সের মানে প্রচুর রিভার ফর্ম হচ্ছে। দিস রিভার্স প্রোভাইড ওয়াটার টু পিপল অ্যান্ড ফার্মস। এখানে পুরো ইন্ডিয়াকে প্রোভাইড করছে পুরো ওয়াটারটাই হচ্ছে এই হিমালয়ান রিজেন থেকে বেরিয়ে আসা রিভারগুলো থেকে। সাম মাউন্টেন্স হ্যাভ লার্জ মিনারেলস ডিপোজিট। কিছু মাউন্টেন্সের প্রচুর বড় ডিপোজিটেড থাকে মিনারেলস থেকে যেগুলো থেকে বার করে আমরা এখনও পর্যন্ত কাজ চালাচ্ছি। The slopes of the mountains have rich pastures and the valuable forest. এখানে মাউন্টেন্স স্লোপেতে প্রচুর ভালো মাটি থাকার ফলে প্রচুর নতুন এবং ভালো জিনিস আমরা পাই। The rocks found in the mountains are often used as a building material. রক্স যেগুলো পাওয়া যায় মাউন্টেন থেকে সেগুলো মেনলি আমরা বিল্ডিং বানানোর জন্য ইউজ করি। Mountains also attract the tourists because of their beauty and cool climate. ঠান্ডা ওয়েদারের জন্য আমাদের মাউন্টেন্স অ্যাকচুয়ালি ট্যুরিস্টদেরকে অ্যাট্রাক্ট করে। Mountains have harsh climate and thus less human population. Mountains এ harsh climate থাকার জন্য খুব কম human population থাকে। At some places agriculture is done from the terrace farming. এখানে যদি কখনো agriculture possible তাহলে terrace farming করে ওখানে agriculture করা হচ্ছে। Some natural and some human made disasters can make life and mountains challenging. The avalanche, heavy snowfalls, landslides are some of them. কিছু এরকম হিউম্যান মেড যে ডিজাস্টারগুলো হয় এখানে সেগুলো দেখা যায়। তাছাড়া যেমন স্নোফল হয়ে প্রচুর পরিমাণে ধসও নামে। প্লেটো প্লেটো ইজ নোন অ্যাজ দ্য টেবল ল্যান্ড। প্লেটোকে টেবল ল্যান্ড বলা হয়। ইজ আ হাই ল্যান্ড with a flat top. It is a large mass of a flat land which rises abruptly from the surrounding area. Thus, it has steep slopes on its sides, and the surface of the plateau is often cut by the river and streams flowing through it. The surface of the many plateaus have deep canyons, and canyons is a deep valley with a steep side. For the example, a Grand Canyon of the Colorado Plateau of the USA. আমাদের অনেক প্লেটো এরকম দেখা যায়। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন অফ কোলোরাডো আমাদের এটাকে একটা প্লেটো হচ্ছে এমন একটা এরিয়া যেটা সাইডগুলো পুরো পাহাড়ের মতো নেমে যাচ্ছে কিন্তু মাঝখানটা পুরো ফ্ল্যাট থাকছে কিন্তু উঁচু জায়গাতে। প্লেটো কভার্স আ লার্জ পোর্শন অফ আর্থ সারফেস। লার্জ পার্ট অফ দ্য এশিয়া, আফ্রিকা, নর্থ আমেরিকা and Australia are covered by plateaus. Some plateaus extended over hundreds of kilometers. For example, the Deccan Plateaus of India is a large plateau which is extended from 8 Indian states. Some plateaus are quite high, like Tibetan plateaus, the highest plateau in the world. It is surrounded by the mountains range of the all sides. তো এই জন্য আমাদের এখানে প্রচুর পরিমাণে আর্থেতে প্লেটোস দেখা গেছে যেরকম একটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে টিবেটিয়ান প্লেটো যেটা হাইয়েস্ট আছে। আর তাছাড়া আমাদের যেমন কত বড় প্লেটো হতে পারে সেটা ভাবার জন্য দেখা যাবে যে আমাদের ইন্ডিয়াতে 8খানা স্টেট জুড়ে একটা প্লেটো আছে যেটাকে ডেকান প্লেটো বলা হয়। India, the peninsular plateau. The peninsular plateau lies in the south of the northern plains. The plateau roughly resembles the triangle or is a shape of the covered with most of the peninsular India. It is bounded by the hills, Western Ghat in the west and Eastern Ghat in the east, and Aravalli ranges in the northwest. And Anaimudi in the Western Ghats is the highest peak in the southern India. বলছে এখানে ওয়েস্টার্ন ঘাট, এখানে ইস্টার্ন ঘাট। আর ওয়েস্টার্ন ঘাটের সবথেকে হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ঘাট আর ইস্টার্ন ঘাট। ওয়েস্টার্ন ঘাটের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড বড় লম্বা মাউন্টেন্স হচ্ছে আনাইমুডি যেটা আছে, আর তাছাড়া ওপরে আছে আরাভালি রেঞ্জ। এখানে দেখো পুরো প্লেটো এটা ট্রায়াঙ্গুলার শেপেতে একদম থাকে, এটাকে ওই জন্য পেনিনসুলা বলা হয়। পেনিনসুলা মানে যার তিনটে দিক জলে ভর্তি। The peninsular plateau is highly uneven, broken by a number of valleys and hills ranges an average height of 600 meters above the sea level. The Vindhyas and Satpura and Nilgiris are important hill ranges that cut across the peninsular plateau in the north and the south respectively. Narmada Tapi rivers flows through which is the ranges of the Arabian Sea. Vindhyas and Satpura hill range divided into peninsular plateau into the two parts, the central highland and the Deccan plateau. The central highland from the northern parts of the peninsular plateau, they comprises a number of hill ranges in the plateau such as Malwa, Bundelkhand and Chotanagpur plateau.
আমাদের হাইল্যান্ডগুলোতে তিনটে ভাগে ভাগ করা আছে, একটা হচ্ছে মালওয়া, একটা বুন্দেলখণ্ড, একটা ছোট নাগপুর। The Deccan Plateau forms the southern part of the peninsular plateau. It lies in the south of the Vindhyas and Satpura ranges. The plateau slopes to the east and drained by the number of the east flowing rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. এখান থেকে প্রচুর রিভারেরও ফাউন্ডেশন হয়েছে, যেমন মাউন্টেন থেকে হয়েছিল, এখানে হয়েছে হচ্ছে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা অ্যান্ড কাবেরী। The peninsular plateau is rich in minerals and resources with substantial reservoirs of the important minerals such as the iron ore, manganese, bauxite, mica, copper and coal. These minerals have helped to sustain the industrial development of our country. বলছো যে এইগুলো হচ্ছে আমাদের সমস্ত আমাদের কোটাগুলোর মধ্যে সমস্ত যত প্লেটুসগুলো আছে তার মধ্যে সমস্তর মধ্যে আছে আয়রন ওর, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, মাইকা, কপার অ্যান্ড কোল আছে। Some features of plateau. Plateaus are stone houses of minerals. The African plateau is rich in coal, diamonds and copper. The Chotanagpur plateau in India, largest depositor of coal, iron ore and manganese, bauxite and copper. Deccan plateau is rich in black soil and the soil is rich in humus. The several rivers flow through the plateaus which make beautiful waterfall. As the river flowing through the plateaus fall from a height, they can be used to generate the hydroelectricity. ওপর থেকে পড়ার জন্য হাইড্রোইলেকট্রিসিটিও তৈরি করা হয়। Plateaus provide the large area of the grassland. These areas are used to rearing the cattle and sheep. এখানে প্রচুর গ্রাসল্যান্ড আছে বলে এখানে প্রচুর ক্যাটেল and sheep তো পালন করা হয়। Plains is a flat low-lying area. It is also called the lowland. Plains के lowland ও বলা হয়। Plains already have the gentle slopes, এর মধ্যে gentle slopes ও থাকে। The surface of the plains can be level or the slightly hilly. Surface of the plain গুলো হালকা করে একটু hill থাকে। Most plains are formed by the rivers and their tributaries like the northern plains of India. River carries sand, silt and clay with them. As the rivers slow down, they deposited these materials on the earth on their banks. Over the time, this deposited developed into the fertile plains. The northern plains of India has been found by the river Ganga and its tributary. মানে যেখানে যেখানে নর্দার্ন প্লেন্সটা গঙ্গাটা বয়ে গেছে, যেখানে সে ফেলেছে সেই জায়গাগুলো অনেক বেশি ফার্টাইল হয়ে গেছে। The plains are thickly populated because the fertile land of the easy available of water. It is suitable for the practice of agriculture on a large scale in the plains, and it is also easy to have the good transportation facilities in the house of the plains.